Again, good afternoon to all. For these sessions, this will be our topic, the fundamental concepts to digital communications. Ang atong mga ma-discuss this afternoon partly would not necessarily be under the umbrella of the study of digital communications, but will be very important concepts, not only in digital communications in particular, but also in the study of electronic communications in general. Some topics ganit dire might be, or even for the next few meetings might be a review, or it might be tackled paghapon in the future. But it's important for us to know this now because this will be not only fundamental but significant to the study of digital communications. So to start, I would like to ask a question. Kinsay nakadumdum sa the elements of communication, or siguro communication system? You could turn on your mic or pwede ninyo i-chat sa chat box. Again, the elements of a communication system. COP7 man to. Isa kadumdum. Okay, receiver. I think receiver ni po sa medyo pray. That's one. At the minimum, mga 5 siguro ni sila ka-elements. Source, okay, sender. Giver, good. Feedback, pwede, no? Pero dili siya essential. Output, okay? Hindi ako i-on sa ha. Ano to? Receiver, sender, or source, out. Receiver is mo, I think, muna na siyang output. Input, transmitter. And okay, transmitter as opposed to receiver, meaning the block diagram nga mag-process sa information nga gikan sa source, o ang receiver is mag-process ipadulong sa output, okay, or sa receiver. And channel, okay, very good. I think nakuha ninyo tanan. Noise, yes, appeal siya. Yeah, sakto. Essential na siya. But dili siya siguro appeal sa 5, good. No? Pero appeal din ang noise, definitely. So channel ang last, okay, or medium, transmission medium. Okay, thank you guys. I think everyone got it. So this is the block diagram of a digital communication system. So atong mga earlier na na-mention, we have the information source. We have sync yung term, but pwede lagyan po ni information sa ba? Receiver, receive, no? Di receiver. Receiver man ang block diagram. Kani. Information output, no? Sa kay person, gyapon ni siya. Almost all of the time, this is a person. The same sa information source. Naaya na ang transmitter. Nasa ng receiver. Na ang channel. Communication channel. But because this is a digital communication system, ang transmitter is ma-specify pa as including these 3 main components, the source encoder, the channel encoder, and the modulator. The same gyapon sa receiver. May mga counterpart niya demodulator, channel encoder, and source encoder. So before i-process sa transmitter ang information nga gikan sa source, napunta input transducer. Even siguro analog, no, or the usual communication system na mag-apoy input transducer. But diretso siguro sa modulator. So wala na nabutang dire, but essential are those conventional processes or block diagrams like the filters, oscillators, and carrier generator, all those things. So again, for the next few seconds, try to observe that these are the essential block diagrams of a digital communication system. Now, siguro ang what's new here, before that, if this device, the modulator, could also serve as a demodulator, no? If this particular circuit or technology, pwede siya
reciprocal, no? Pwede siya mabali-bali. So, this is what we call a modem, no? If this is exactly the same circuit as this one, the demodulator, exactly the same circuit kita, so meaning pwede siya maka-modulate, pwede po maka-demodulate. So, muna siya atong ginatawag na modem. So, I think ang key parts here na would be very new to us is the source encoder and channel encoder. The same po sa other side, the decoders, no? Source and channel decoders. So, in essence, no, mo lang sa atong i-introduce pa man ako ni Ron, although we will get to study what are some conventional source encoding techniques and channel encoding techniques in future discussions. But if there's one thing that we should remember between the two, no, regarding the two, and the difference now between the two is that the source encoder, I think nag-agree po sa next slides, no? Pero ito na lang ako didaan. Mention naman po na ako. Ang difference sa source encoder and channel encoder is that the source encoder would remove redundancies. No? So when we say redundancies, let's say for example, after the input transducer, and somehow in between is na ay analog to digital converter. So ang information na i-receive ni source encoder are in the ones and zeros na. No? So some information or some bits of information would be redundant. No? And as we all know, bandwidth is limited. That's the primary resource yun na we do not have an infinite amount of. So the source encoder would, or at least the algorithm nga gamiton, the technique na gamiton to encode information would remove redundancies. Okay? Would remove redundancies para mas ma-efficiently use ang channel, no, before siya i-modulate. So the source encoder removes redundancies, whereas, ironically, the channel encoder introduces redundancies. Okay? Introduces redundancies, of course, in an efficient and controlled way. And it doesn't mean na ang redundancies nga remove ni encoder is the same gapon sa i-introduce ni channel encoder. Okay? Basta kay that's the difference between the two. Okay? That we should remember up to this point. Ang source encoder would remove redundancies, whereas the channel encoder would introduce redundancies. Okay. So what type of redundancies? Ito na ma-learn soon. Okay. So nalang explanation sa mga block diagrams. So the source encoding, or another term for source encoding, I have referred to other sources na nalibugay ko initially because karon pa mo ko naka-encounter ani nga term. I mean, karon po naka-encounter nga term na source encoding, but wala lagi ni siya na mention particularly ni Tomasi, no? Pero ang concept is because lahi nga mga terms nga gamit po sa open sources. I think particularly kay Tomasi gamit siya term nga data compression, and that's just the same as source encoding. No? So the source encoder performs not only analog digital conversion, but also removes redundant information from the binary stream. Has a performance influenced by efficiency of the coder. So that's the purpose of the source encoder. Whereas the channel encoder, or in other terms, error control or error detection and error correction, introduces redundancies in a controlled fashion to reduce the channel-induced error. Okay? So what types of errors and how do we go about doing this? We will learn that soon. Again, has a performance affected by the coder efficiency, coding capability, and encoder-decoder complexity. So these are the differences between source coding and channel coding. Modulation, we've known about this. This is just the same concept as we've learned from the previous COM subject. Accepts bits and sequences, accepts a sequence of bits and maps each sequence into a waveform that is
into a waveform that is receivable by the transmitter siguro dapat ni, no? So, let's say for example, atong medium is fiber optic. Okay, fiber optic cable. Yeah, nagya po yung modulation technique nga gamiton. But if the modulator is only needed para ma-readily transmit ang signal. But if after sa encoder, channel encoder, I mean, readily transmittable na kay ones and zeros naman na siya. Ang device there nga mag-convert from electrical pulses to light that mo transmit sa fiber optic cable. Kay kung naman gyapon, no? Mas advanced na form ng LEDs. So, light sources na gyapon siya. So, asa nato ni usually ma-observe ang modulation when it comes to digital communication systems aside sa fiber optic cable na channel, no? Now, in a wireless communication system, dili purely digital gyud ang all processes, no? Especially ang modulation. No? So, ang output sa modulator para ma-transmit over the air, no, wirelessly, are technically not digital, no, digital pulses or digital data, but formally we call them digitally modulated analog signal. So, analog signal gyapon. As long as na ay wireless na transmission involved or wireless na communication involved, analog yun na ang type of signal nag-flow sa wireless na medium or sa air, kibali. No? So, dili purely digital pulses or ones and zeros ang flow which dili sa atong palibot, no? Information that we cannot see, of course. So, they are still sine waves. Yeah, they are still sine waves. They are still analog signal, but they are digitally modulated or digitally modified. So aside sa modulator, we also have a synchronization circuits. They perform various levels of synchronization because we're dealing with bits and symbols. So na ay mga timing circuits involved. So dapat synchronize ang mga clocks, no, or clock circuits. So we have synchronization processes also. So these are the special or significant parts of a digital communication system na wala sa purely analog na communication system. So digital, what are examples of digital data? We have or digital systems, no? I think familiar naman ta ani mostly. I think all of these are also familiar to us gani. So we define digital as the transmission of message using not only gani binary bits, no, naman ay or after. So the transmission of message using binary bits, meaning ones and zeros, or symbols. Okay, so don't get me wrong. Kaninga symbol is the same way nga pag-understand nato sa word nga symbol like exclamation point or dot or hashtag or whatever, no? These symbols are from a finite, mas libog pag yun kaya gigamit ka term kay alphabet or set dapat na siya, no? From a finite set during a finite time interval. Especially when we deal with digital modulation, okay, digital modulation systems. Ang output sa digital modulator are, as what I have said just recently, moments ago, are not digital pulses but modulated sine waves, no? Digitally modulated sine waves. So we could properly term them as symbols because they are from a finite set, no? Finite set lang kanang dili unlike a purely analog signal, we have only a finite set of symbols available, no? For example, BPSK. I think ang BPSK kay binary magyapon kay duha man siya. Binary PSK. Well, let's say for example 16 QAM. 16 QAM. So ang 16 QAM has 2 to the 16. Ilan na siya? 2 to the 16. That number of symbols, no?
So 2 to the 16 number of available. Ang 16 quam na day ay 16 symbols na din na siya. No, that's 2 to the 4. So 4 levels, no? 4 levels, 4 possible levels. Kibali ang 16 quam. So 16 possible symbols. Okay? So sa quam or quadrature amplitude modulation, we term the output sa quam na system as symbols. Okay? If they are not binary digits like ones and zeros, we could use the term symbol. No? So those are digital. That's how we define digital in this context. Okay. So don't worry ha kung di na ako ibasahon gid tanan because dili man ni purely recitation nga kuan nga session. So i-upload man sa gyapon ako ni nga kuan nga slide sa e-learn. So pwede niyo ma-review later. So I'll just gloss over some parts and only focus on the important ones. Advantages of digital. I think we've covered some of these last time. Design efficiency, versatile hardware, because of increase in the processing power of digital circuits now. Digital communication systems have a more versatile hardware compared to purely analog communication systems. Control of quality, okay? Quality of the signal could be controlled because of digital signal processors. Pwede na somehow malimpyo, no, ang noisy signal. Improved security, no, because we're dealing with digital information or digital data. We know nga pwede ta maka-create og software types of mitigations, no, to add security to the system. Just like before, I'm not sure kung na-observe ba ninyo no? Especially katong cable. Sa una, ang mga cable subscribers sa balay, ang silingan pwede na maka-tap, di ba? Kaya analog lang man to. Wire na bitaw. Coaxial na pagid nga wire, pwede na i-tap sa silingan ang cable ninyo, no? Because purely analog naman. So wala security involved. And I think you can visualize what I'm talking about. Na mga nga schemes bitaw, no, sa sinil na mga splitter. But because of digitalization, few decades ago, I think wala pa sila ganit mo na anak. No, even ang Parasat nag into digital coder and decoder naman. So dili na gid makawat, no, di na ma-tap sa silingan ang kuan. Sa ang silingan ang cable ninyo kay especially Parasat mo kay nag-adopt man silang Parasat o decoders. Ano kato bitong especially katong gisay mga subscriber dig Parasat before tong mga black nga box kadagko kayo. Yan na. So that's one advantage of going digital, no. Pwede ta maka-introduce og security measures. Flexibility, compatibility, and switching. Yes, mas ma-appreciate na to yung last nga advantage because of ma-appreciate na to no, or mas more ma-visualize na to ang kaning advantage in the context of computer networks or internet. Okay? Flexibility, compatibility, and switching. Ang isa sa maka-implement are routers and switches. Signal storage, reproduction, interface with computers, access and search of information, so on and so forth. So these are some advantages, most of the advantages of digital communication systems. Drawbacks, signal processing intensive. Although most of these drawbacks are not really major ones, no? Because just like signal processing intensive daw ang
digital communication systems. But this is no longer a major drawback because of faster, no? Faster. Yeah, high computational na mga chips or microprocessors. So of course, digital systems require additional bandwidth, no? More bandwidth than analog systems. But again, this is no longer a critical issue because of more efficient uh, modulation techniques or sampling techniques. Synchronization, no? Mas added nga complexity because of synchronization. Wala may synchronization ang analog system. But again, this is a non-issue because essential man ang synchronization as we've learned earlier. Non-graceful performance degradation. What do you mean by this? Before that, yes, Mao, naki-question? Ay, si Job, sir. Naikichat si Job, sir. Wait, sige. Ay, ako nalaingan. Kwan, sir. Sige. Oo. Sige na lang. Bigay na sa question, sir, no? Ay, ako na lang. Katong Sige, sa butas. advantages of kwan, sir, ba? Kisa ni? NC? NC, sir. Yes, sir. Sige. Joke, akong mic, wala na tarong. Katong advantages of digital, sir, ba? Ay, wala ko nakasabutan ng flexibility, compatibility, switching, sir, ba? In what terms ng reproduction, sir? Like, dali ra maawat ang signal or dali ra maawat ang storage? Ano na, sir? Kuan, yeah. Sometimes mong good. Sometimes no, we like to think nga ang reproduction is in negative na in negative connotations, pero advantage ba na most of the time. For example, kanang film, di ba? Mas before para ma-reproduce ang isa ka film, kinanglan punta og kanang sa ba ako na ipag-state ha in a lighter nga kuan. Basta kay advantage na siya, no? Let's not think nga usay mo kung mag-think tag reproduction malag kuan na siya, malag bad or something. Pero even sa kuan, no, let's say for example filmmakers it's easier for us to somehow reproduce ang atong film nga gibuhat because digital man siya nga means, di ba? Mas dali mas store ang digital kaysa analog. So if dali siya ma-store, mas convenient siya i-store, mas convenient po siya i-produce. So kaning reproduction lugar, sir, sa digital muna kanang like kwan, sir, kanang copy-paste lugar sa kanang PC. Yeah, isa po na sa direct na kwan, na ma-observe nato ni siyang advantage. Yeah, exactly. Yan ang type of reproduction ang pasabutan ni. Literal reproduction. Sige. Again, tungod sa kasayon sa reproduction, na-abuse na sa dayon sa mga tao, di ba? And we know, paunsa na siya pag buhat, no? Okay, sige, Job, nakat man kuan kanina. NZ. Concern ba ka ng nanong digital ang GPS, sir? Di ba wireless na siya? GPS? Signal? Yes, sir. Digital ang GPS because technically ang mga circuits o mga processors inside sa GPS nga system kay digital mo gyapon. Yan na. But again, when we speak of wireless jud nga transmission, dili na siya purely digital system. Nagyoy analog nga analog na process involved, especially ang pag-transmit from antenna to antenna gikan sa sender receiver. Yan na. So, yeah, ngano to naka-ask ka regarding GPS if digital ba siya or not? Sim sa Wi-Fi, sir. Ang Wi-Fi pod? Yes, sir. Basta lagi na ay kuan involve wireless transmission mo balik ra gyapon og analog na signal ang digitally processed na kuan o marag no choice ta sa ingana nga kuan sa ingana nga aspect, no. So mixture lugar siya, sir. Somehow tanan jud karon mixture jud or
hybrid. Again, we don't term it as that because ang analog man pud nga signal nga ga flow sa air is dili man sad gyud pure analog signal, like just like sa katong analog bitaw nga signal sa AM nga radio or FM, but digitally modified sila na analog signal. So yeah, we could think of it as hybrid kay na may digital ug analog. Siguro ang purely digital lang siguro, no, kay purely digital yun na communication kay kuan inter-office siguro nga LAN network, computer to computer kana kuan gyud, no, digital ginatanan kay wires lang man. Or yeah, I think, or if mo communicate ta og isa ka server overseas, then nilabay siya sa transoceanic na mga fiber cables, no, under the ocean or under the sea. I think mahulog na gyapon ang purely digital kay wala may wireless involved. Yan na siguro. Okay, sir. So, mo nang pula sa concern na tong AC to DC, DC to AC. Ang kuan. Katong sa power electronics na to nga kuan. Marami na, sir ba? Ang context mo sige ba ato job kay sa kanang conjud, no, power generation and distribution, although ma-observe nato na siya sa kanang mga systems nga nara sa balay, but dito ra sa charger lagid nga part, dili necessary sa processing or sa processor, dito lagi sa charger nga na sa ulo siguro sa atong charger or sa saksakan kanang mga AC/DC converters na dito, wala na sila dito sa processor nga part. Ay, mag-clarify lang ko, sir, gamay. Sige. Di ba digital to, sir, katong analog, pwede siya makakunog analog, pero napa siya i-convert. Like, unsa galing to nga type, sir, katong i-convert pa niya to analog. Digital to, sir, katong gina-convert pa to analog para mabasa ang something. Sa asa na siya? Sa asa na ko na mention earlier? Last meeting. Last meeting? Parang naglibog na lang ko tungod karon. Katong liga sa free. Sa tong question mo again? Unsa to nga signal type, sir, ang ga-convert og one form to another, or ang duha ba, sir, ga-convert? Basig ko na, no? Basig indas na po na siya nga question. What na easy. I think ko na lang, sir. Ang digital, sir, di ba maka-accept og analog na signals? Ug ang analog maka-accept ba og digital nga signals? Kana na lang, sir. Nga system? Yes, sir. Ang digital nga system maka-accept kig analog if na transducer ug na ay converter, analog to digital converter, ADC, and vice versa. Ang analog na system maka-accept siya og digital nga sa input. Nagyapon, no? Maka-accept magyapon. Kung na siya digital to analog converter gyapon, DAC. Sige. Thank you, sir. Basi nalibog na noon mo, no? Or na some sort of confusion. Sige lang, if there's one thing for sure, ako lang yung i-con karon nga mga concepts because this will be important sa atong future na study of digital techniques, no? Whether digital transmission or modulation or multiplexing. Okay? Kaya kung mo manguta directly dito, maralang bitaw ka ng study tag math na okay, study tag integration, differentiation, to takabalo sa padulong. Pwede magyod mo diretsyo. Pero ako sa nang introduce una ng mga concepts para natin somehow bird's eye view, no? General gani kayo nga approach para natin bird's eye view kung asa to magamit ng mga techniques, no, pohon nga na. So if it seems confusing pagid karon, sige lang, don't worry.
naman po ko dili para explain yun further if napag mas confusing pag isamot. Pero ang atog yung main objective now is to introduce you to the terms, no? So the best thing to do siguro karon is to take note, no? Take note of the terms na that confuse us, and pwede na ninyo na i-search sa inyong free time, no? If ever. Whether di nyo i-search sa inyong free time, sure kung ma-encounter na po natin in the future. Okay? So, going back to the slides. So, many advantages, many disadvantages. Okay, communication modalities. The types of digital data. Okay, modes of digital data. We have text, audio. Audio could be either speech or music, or visual. Kung visual is image or video. Yeah. So, need of compression. Whatever data it is, whether text, as simple as text na data, or as complex as video, need yung compression for us to achieve efficiency. Malagmala mong gina, no? Efficiency. Kailangan i-compress ang data. Pero ang isa siguro sa analogy, ani, kay kanabitang ginabuhat sa WinZip, no? Or depende sa iyong 7Z, but siguro 7C siguro yung gamit or whatever. Diba? Mga isa siguro sa analogy nga pwede makita din. Or literal siyang analogy because gina-compress mo gid, no, sa WinZip ng software ang data para mas gamay og memory, no, or storage ng requirement. So inga nagyapon ang ang compression involved here. Somehow i-compress ang whatever type of data it is, whether text or audio or music, or video baka, to improve, efficiency in transmission. So we have audio signal. So di na ako sa na kay paano man kanang understandable, it's not really understandable yun. Pero some of these are not really that important for us, no? Right now. Audio signal. I think this is one important term for us to take note, no? I-take note lang, BER. BER is the bit error rate. Okay, bit error rate. It's a metric, no? It's a metric for us to know the quality of the digital system, the bit error rate. So if we're dealing with audio signal, okay, and if the bit error rate falls in the range of 10 to the power of -4 or 10 to the power of -5 or less, it's considered high quality speech. Okay, so what's 10 to the power of -4? 0.0001, no? So pila man na siya ka percent, gamay kay na siya ka percent error. Whereas sa music, ang kaya music la ba is na-added nga functionality with regard to entertainment, no? So the bit error rate is about 10 to the power of -9, or should be less than that. Okay, I think that's one of the things na dapat na take note of lang, no, sa kaning slide. Visual is still images. Okay. We have still images and video. And in the standpoint of digital communications, what we know of as video is just images nga images na i-present. Lang, di ba ang video is somehow measured in terms of frames per second, no? FPS, frames per second. So when we say 60, pila ba ang standard nga FPS nga
acceptable for you guys? FPS. 60, no? 60 hertz? 60 FPS? So when you say 60 FPS, for example lang, when we say 60 FPS, it's just as if saying we have 60 pictures, no, moving per second. Yan na lang video. Yan ang video nga file or video nga data in the context of digital communication systems. Picture lang gid gyapon, no? Picture lang gud gyapon nga daghan lang kaayo and moving in a particular time frame. Yan na. Okay. Yeah, so I think more ang kuan. Yeah. Isa po ay wala slide for that. But if one modality of data is a text na data, no? Text. So what are examples of text na data? Of course, ng chat ninyo sa inyong mga friends or more than friends, di ba? Word files, Word documents. So ba? Data nga nakastore somewhere. Okay? Mga posts niyo sa Facebook, those are text files. I think I don't need to go further. So, may mga applications, okay? Kaya ang kwan man good, ang audio files, audio data is magdepend sa function. Kung normal lang nga speech kani, okay ra og BR. Kung music, dapat mas dako pod, no? 10 to the power of negative 9. When we say text, it's as mo gina siya ang text katong alphanumeric nga data, A B C D characters, so on and so forth. The same the data nga comprise sa text nga sa mga posts na to sa status sa Facebook are the same type of data, no, information nga travel sa air when we send text messages. And even kato mga data na na-store somewhere, no, sa mga data centers, vital amounts of data. Pero magmatter gyapon siya sa unsa ang function ana nga text. Like for example, kung status lang sa Facebook, no, that kind of data, dili siya kinahanglan og dako nga BER, no. Pwede na siya 10 to, the same na gyapon sa audio, pwede na siya 10 to the power of negative 4. Okay? So, pero usay di naman nato na ma-perceive, no? Wala mong pupudom-dom og mga error with regard to that. Siguro pero sa nato nabantayan. Pero when you say text, no, or text na data nga stored sa mga databases sa banks, okay? Those kinds of informations, those are very important types of data. And even though text lang to sila, unlike bitaw sa speech na pwede na, or audio data nga pwede na to ma-categorize as speech and music, speech requires okay ra nga mas ubos o BAR, music dapat mas dako. Whereas this text data nga naka-store somewhere, no, bank na data or financial data, they require a BAR of much higher pag yun, no? So di pwede masayop. And I think you know the implication if naay manggawas nga error with regard to those kinds of data, financial data, no. Even siguro gagmay nga types of error dili siguro tolerable. So the systems that take care of financial data should have bit error rates of a higher magnitude. Siguro mas higher magnitude pa kaysa sa music gani nga kuan, music nga music or mga systems nga ga process of music. Okay? So those are just the common, no, modalities of data or digital data, visual, audio, and text. So let's move to kuan. Kani dahil na po nga klase nga train of thought under ni siya sa communication network. Who here has already heard of this term before, the OSI model? Ano ba? So, di ko kaya sa responses niyo ito sa balik sa kuan.
Wala pa? So, okay lang, no? Don't worry. Uy, unsa naman ning na-adiri sa kuan. Nasa chat. So, OSI means Open Systems Interconnect model, no? OSI model. I hope ako sa'yo. Interconnection, I mean, Open Systems Interconnection. So, kaninga data, kaninga model, I mean, no? Kaninga model. Kaninga model ang facilitate sa data transfer from one computer to another. Sorry for that again. Ang OSI model will somehow serve as the backbone or guideline sa computer-to-computer communication. And nowadays, when we say computer, dili na gid necessarily PC or laptop. Even your smartphones are what we consider as computing devices, no? Computers. So these are the 7 layers of the OSI model. Okay. Yun lang yung role here is to familiarize the names na lang of each layer. No? Don't worry kung I'm sure confusing pag now, but bear with me. I-familiarize na lang sa ang names, no? At the very least, na lang. So we have the physical layer, the data link, network, transport, session, presentation, and application. Moni nga mga layers ang agian sa atong data when we so ang example ng communication. Mag-chat mo, no? Example, mag-chat mo sa inyong friend. Chat mo sa inyong friend. Ikaw ni, no? Ikaw ni si imoning device kibali. And mo ning device sa imong friend. Yeah, this one. So GC, GC, no? So when we type something sa software, no? Sa man ang mga software, Facebook, di ba? Messenger. That's in the application layer, no? Application layer na siya. Discord, okay? Once we type using our transducers, so ang transducer here is the LCD screen sa inyong smartphone, or kung magamit ko PC or laptop like what I'm doing right now, mag-type ko sa keyboard, ang software nga akong gina-interact with kay na siya sa application layer. Okay? Na siya sa application layer. And although it's very confusing pa, pero ang process ana inside sa atong computer, no, or sa inyong cellphone, like for my computer, Windows, no, sa inyong mga devices, either iOS or Android, sila ang take care no, ng mga layers: presentation, session, and transport. Okay, so unsa man ni silang tulo, diba? So when you say application layer, layer 7 provides services to the users, no, sa pamaagi sa software, okay, or application software. Kaning layer 4 and layer 4 to 6, 4, 5, 6, they provide reliable, transparent transfer of data, provides control structure for communication, performs general useful transformation data, no? So gi-implement ni siya pamagi sa mga operating systems somehow sa atong computer, no? Yan na, no? So ayun na lang na siya kayo i-conjure, no? Pwede naman yun ninyo look into in a more deeper na approach later. Ang kung mo dire ang mas understandable for us is kani application layer, because this is the layer kung asa taga communicate, no? Asa no? Asa ang interface nato between us, the human being, and the device sa application layer. Kaning tulo, most definitely na siya sa operating system. Okay? Next is
kung ang end port kay mga cellphone unsang intermediate? Okay, good question. What do you think? Kasi na maka-answer. Kani nga communication na will restrict this one to computer network na communication, no? Dili appeal diri ang AM, FM or basta communication that doesn't involve computers, okay? Because having computers adds more complexity sa whole system, no? That's why the International Standardization Organization or ISO has proposed this model. Pero to answer the question, unsa nga mga intermediate node, no, not necessarily satellites. Okay? Dili. Kani, no? Para ma-visualize. Nato. Let's say, for example, inyong unsang nakakita ninyo sa slide na ay mga gray sa kilid? Or sa man, dili klaro. Okay? Sorry na-distract ko. Na-distract ko sa slide. Ang mga let's say for example, ang inyong ka-chat is nara sa inyong tapad. Okay, nara sa inyong tapad. Physically, no? Kasi imong igsuon, no? Para wala nang laykuan. Example, nagbungol mo sa imong igsuon. So, inyong means of communication, nag-chat-chat na mo, nasa siya speak as kwarto. No? Ikaw nasa sala, imong igsuon nasa kwarto. So, nag-chat mo kay nagpinapulan man mo duha, dili mo mag inatbangay. Okay? Kabalo man ta, di ba, nga dili, ang inyong communication is dili from cellphone to cellphone. True, di ba? It's not like that, right? Even if tapad na mo. So, asa man mo agi inyohang ang data nga gina exchange nyo with each other. Asa man mo agi? Dili man siya cellphone to cellphone. Okay, internet. Specifically, sa inyong balay, ang nag-start sa letter microwave. Microwave ka karon. Nag-start sa letter R or W siguro, no? Router, very good. Right, so wireless router. So, mo na siya ang ends, sensitive ba ito nag-ask kanina? Mo na siya ang intermediate na node, ang routers. And actually, dili na siya cellphone router, kaya dili man mo nag-communicate through LAN, nag-communicate man mo through Facebook. So, mahulog na, kay malaging ani, no? Actually, apil ang mga satellite, ug mga fiber optic diha, pero dili na siya nga mga intermediate node ang ipasabot ani nga mga layer, no? And we're speaking of network layers, okay? Have you heard of the term switch before? Dili switch nga kanang mechanical switch or electrical switch? Switch in a networking context. Network switch. LAN switch, yeah, LAN switch. I think para tagipasabot ends. So, lahi ang router, lahi ang switch. Okay? So, lahi ang router, lahi ang switch. Although sometimes they look exactly the same, and there are routers that has switching capabilities, pero yan na lang, no? So, bakit ka sa to example ganiha nga igsoon to igsoon nga communication, ikaw ni mo ni mong igsoon. So, ang imong data nga gi-type nimo diha sa Messenger, moagi na siya sa operating system. And then before siya moadto sa router, moagi na siya og isa ka device that we call the don't take note of this na lang, no? Okay ra gyud. Don't worry. That we call the NEC or NIC, Network Interface Card. Muna siya ang gahatag og MAC address sa atong picture gid ni NZO. Pero router na siya. I think router na siya ends.
So, ang network interface card, muna siyang gahatag og MAC address sa atong device in the same way that the router gatag og IP address sa atong device. So, yeah. Ayun lang sana kay Icon ha. I-dibdiba nga mga kuan. Because this is a topic of another subject yun, no? Data communications and networking. Basta kay ang kanang mga electronics na atong nga gina interact with, no, sa atong mga subjects, they are at the physical level, no? Electronics, switches, switches, no? Electronic devices, wires, cables, wireless medium at the physical level na siya. So ang data nato, no, ang data kung ato ning subayon it goes from the application layer down to presentation, down to session, transport network, data link, physical. And then kay moagi man siya og router, no, mo na intermediate. No, this is your router, no. And moagi na pud na siya og physical layer na sad balik na pod sa router sa destination, no. If mo stick ta sa example nga imong igsoon na imuhang ka-chat is so the same na ni silang duha, no, the same na ni nga router. Pero kung lahi nga tao, this is his or her router. And then his or her router will route the data back to your device. So ingana. So kani nga model is ato na ni siyang sa mo gina take for granted na or di na lang kay nato gina mind because that's how things work nowadays. Okay? Pero if nata sa kuan, no, nata sa designer na point of view, this is very important for us to know dapat. No? So these are the descriptions of the different layers. No? Try to read na lang this information. Supposedly, dito pa magiging sa wireless, sa data communications. So these are the processes nga ginabuhat, no, sa mga intermediate nodes or even ang atong own devices. The concept of encapsulation and decapsulation, addressing, this is what I talked about earlier, the addition of addresses, whether MAC address or IP address, and multiplexing and demultiplexing. So somehow it works like this, no? Kanina kay layer by layer man to. Yan na. So this is the data as it goes through each layer, no? So this data source, this is the data nga inyong gi-type kay bale sa Messenger, okay? So ato i-complicate further ang data. Let's say for example, dili lang text inyong gi-send but nag-send pud mo og video or picture ninyo, no, selfie ba ka ha. So kung iyan na siya nga klase nga data, i-compress pa na siya, di ba? I-process pa na siya sa operating system. So mag-add siya og header, no? This is the application header. Just try to think of it as ingani, no? Ibutangan og application header ang data. Now, this data is in the form of the ones and zeros ha. Ibutangan siya og header. That's additional ones and zeros gyapon para makabalo si computer nga kanang nga data is para kay Messenger. Ang para kay Chrome or kay Google Meet nga data, lahi pod og application header. Okay? Pag abot sa transport og session and presentation layer, they also have their own data headers. Especially if we're dealing with different types of data, no? Kung even if na ay application header ni Messenger or whatever app ang mobasa ana. So makabalo ang computer nga unsa na klase nga data depende sa headers pang ibutang sa other layer, no, ni session or ni transport. So kung JPEG siya, so video nga file, so lahi po ng header. Kung video, MP4 kibali, lahi po na siyang header. Okay? So underneath that, si network nga header, mo ni ang IP address, no? I-encapsulate pa
ni encapsulate ni router kibali ang atong data with an IP address. And encapsulate pag yun ni switch or ni NIC ni network interface card ang atong data with a physical address. These are the data headers. And naapod tayo mga physical level headers, PH. Pag-abot sa receiver, ipangtangtang na niya nga mga headers para pag-abot sa application, mabasa na po nato ang data nga gisend sa atong kuan sa atong ka-communicate with. So the purpose of this one is for us to illustrate nga in a software point of view, no, in a computer network point of view, dili lang di ay nga ang information, let's say for example whether it be text or voice or video or image, di lang di siya directly ones and zeros nga ga-travel sa dili lang ang own nga data ang ga-travel sa medium like wires or cables. But napo day siya mga headers nga pakapin sa iyaha sa kuan sa different layers, no, sa OSI layer. Okay, another kuan lang siguro, another analogy, no? Kinsay naka-try diri og naka-receive og parcel or package gikan sa gawas, no? Or kinsay naka-try sa inyo og palit sa Amazon siguro, no, or sa kuan Alibaba. Basta kay gikan sa gawas. Shopee. Ang Shopee kay local naman noon, no? Nakatry ka, Carl, sa Amazon. Okay. Giyon sa pag-abot sa imuha, unsa nga courier na before naabot sa imuha, postal or FedEx or what? Get your own. Postal. Upper ka mo nag-pick up. Natoy times nga nakatry po kong postal. Napod times nga nakatry ko nga courier, no? And dili siya local nga courier nga although nasa local office sa Philippines, but dili siya the same sa katong mga courier sa nga to na ilhan like LBC. Nakalimutan ko sa pangalan kaniya to. Ang akong point, after sa Amazon, somehow na slay package nga i-encapsulate ang atong parcel, di ba? Then butangan lag sticker. Then ang receiver ato, no, another logistic company nga mo handle na pud ato, isulod na pud niya og another box nga na po'y lahi nga sticker, di ba? Then pag abot na sa atua nga end, kabantay ta daghan kay mga stickers and mga additional packages because na-encapsulate kay bali ang atong parcel. So malagyan na gyapon, no, in somehow kanang analogous nga kuan analogous nga kanang example, iyan na ang gakahitabo sa data sad, no, sa nga ga-travel over whether it's over the air or over the wires and cables. Gina-encapsulate na sa numerous nga circuits and devices nga kung asa maging data. Mo encapsulate si router, mo encapsulate si NIC or si network interface card, mo encapsulate si switch, no? Mo encapsulate si software, no? Para siya lang ang makabasaan na. So I hope you get the image, no? Nga kuan or I hope ma-visualize ninyo ang what I'm talking about. Yan na ang ginaagian sa data nato. Okay? So this is a comparison of the OSI model and the TCP/IP protocol suite, no? So the OSI model, these two standards is very important for us to also be aware of also because aside lugar ha nga sa ato na field,
Para makabalo sad gyud ta no, kung saan implementation sa OSI model. So if the OSI model is somehow a guideline pa, no? Wala siya somehow abstract pa siya nga guideline, conceptual. Ang yung actual na implementation is what we call the TCP/IP protocol suite or the Transmission Control Protocol Internet Protocol Suite. Okay? Tanan P ana is protocol. So kung sa OSI model from the application to the session layer, that is taken care of by the application layer only of the TCP/IP. Or, most surely, the software nga atong gina-interact with. No? Messenger, or Microsoft Word, or browser, Mozilla. And then, we have the host-to-host transport layer. Siya ang maghatag o TCP na header or UDP. Okay? Transmission Control Protocol or UDP ha? Unigram. Universal Datagram Protocol, I think. So okay na to siya. Don't worry kung you don't take note. Siya ang mag-encapsulate sa data after the software o TCP or UDP na header. And then si Internet Protocol layer, siya ang mag-encapsulate og IP address, no? IP na encapsulation. And then we have the network interface and then we have the physical layer. So the first one is a reference. The OSI model is just a reference, no? Dili perfectly na-implement sa atong implementation today ang OSI model. Not perfectly because mo ning implementation. 5 lang ka layer. Application, transport, internet protocol, network, and physical layer. Okay. So what are some examples of physical layers? Or devices of physical layer? One is the twisted pair cable. Okay, we have the Cat5 or the Cat6 cables. Ilahang mga interface kay RJ45, RJ55. We have the coaxial cable, the cylindrical ones. Kani kay medyo flat man siya, di ba? Twisted pair. Mo ni siya nga wire ang inyong kakakita sa likod sa inyong mga routers, no? If you like to observe, twisted pair na sila nga mga cables. Fiber optic cable. The cable that is connecting your router to the wall, no? And gikan sa wall padlong sa poste kay wire na gyapon, metallic, no? Sakto? Kamantay mo anang mga kuan fiber optic cable nga nasa inyohang routers kung gisa man ang nai fiber dire sa inyo ha. Usahay ang fiber kay gikan lang sa router padlong sa wall socket, gikan sa wall socket padlong sa poste kay metallic cable gyapon balik, no? Weird. So fiber optic cable. Kani nga mga examples, maagian na gyapon nato na balik ni sa COM10. So di lang kinako lagi gyapon iko i-focus jud. Radio spectrum, no, COM10 gyapon wireless transmission, frequency band, advantages of radio transmission, disadvantages. We have the groundwave propagation. As contrast to the line of sight, okay? When we say line of sight, this is antenna to antenna communication or device to antenna, meaning na i-direct unobstructed line of sight between you and the antenna. Ang groundwave propagation is gigamit niya ang surface of the earth to propagate wirelessly electrical signal. Okay? So, somehow ipalatay niya sa surface, sa ground ang kuan. Dili underground cable sa dili ni siya underground cable. Wireless gyapon pero dili siya line of sight, meaning ang iyang gamiton nga conductor is the ground itself, no, or the surface of the earth itself. So medyo weird ni siya una-unaon, pero that's what groundwave propagation means. Skywave is different.
there's a portion of the sky that we call the ionosphere, no? This is an invisible gyapon nga layer, all right? Invisible ni siya nga layer, dili ni siya clouds, no? Dili siya clouds, but invisible layer gyapon ni siya, but reflective siya. Okay, reflective to electromagnetic signal. Okay? So if natay antenna dire or satellite dish, mag-transmit siya at a specific angle, no? Nani siya specific angle nga dapat i-transmit. And maigo niya ang ionosphere, mo bounce back na siya sa surface sa Earth, no? So if na dire ang receiver, no, na antenna dire or repeater siguro nga i-transmit na bud niya balik, pwede gamiton ang sky, no? Pwede gamiton ang sky as reflector. Okay? So weird siya, but that's how it is. Okay? Commonly used gyapon ni siya until now, no? So you have line of sight communication. ISM band is what we mean by ISM, industrial, scientific, and medical bands. And mo ni siya ang ISM band, 2.4 to 2.5 gigahertz and 5.7 to 5.8 gigahertz. Familiar? Familiar din nga mga range of frequencies? Nato ni usually makita. Or unsa ni sila? Yes, Wi-Fi. No, good. Morning frequency sa Wi-Fi. So, daghag kailog kibali ang Wi-Fi nga signal. Somehow na interference if naatay microwave oven sa balay. Naatay mga Bluetooth devices, no? Interfere na siya sa Wi-Fi, although dili kay noticeable sa ato ang end if gagamit ang Bluetooth o gagamit ang Wi-Fi at the same time. Pero parehas na sila og frequency, no? Attenuation is the normal phenomenon nga agion sa electromagnetic signal while gakataas ang distance nga iyang agion, no? So, yan na lang. In simple terms, when we say attenuation, is the degradation of signal due to physical distance, no? Whether wireless or wired. So normal ni siya, whether wireless or wired, attenuation is always present. So isa ni sa mga things na atong i-consider when we do link budget calculations. And whatever that is, dito pa na siya sa COM10, link budget calculation. Noise is always present, no? Interference is if there is another signal source, no, not necessarily noise but another signal. So nag-interfere siya sa atong signal. Distortion is the actual nga pag manipulate, no? Manipulate ang waveforms sa atong signal. Okay, so these are the examples of transmission impairments what I just mentioned just now. So this will be the topic nato, no? Maybe for next meeting. Dili nagsugod si chapter 2 sa si Tomasi, modulation type sa ASK, PSK, FSK, and QAM. Modulation benefits. Okay? Yan. Kaya na siya na-cover na niya siya, sure ko, sa inyong COM7. Dili ko sa last na part. Second to the last, this one. Fundamental limits of digital transmission. So, this equation describes what is C. What is C? C is the information capacity or channel capacity of a medium. The amount of information nga kaya lang ma-transmit sa isa ka medium at a particular time. It is dependent on W. What is W? Sorry. Yeah. C, information, kanang channel capacity is equal to W. What is W? Bandwidth. Okay, channel bandwidth times the log base 2 of 1 plus S over N. That's S over N, signal to noise ratio. So what can we get from here? That the capacity of a channel, the capacity sa iyang capability to the amount of information nga capable niya i-transmit is dependent, of course, of the bandwidth of the signal.
and the signal-to-noise ratio of the system. Okay, so different systems or different modulation techniques calls for different values of signal-to-noise ratio. So that's one of the factors kung asa dependent ang channel capacity. Not only that, but also the bandwidth. So the higher the bandwidth, of course, the higher the channel capacity. The higher the signal-to-noise ratio, or let's say, for example, the lower, no? So we have a noisy system. The lower the signal-to-noise ratio, the lesser the capacity of the channel to transmit information. So isa ni siya sa mga... Daddy, can we read the book? Can we read? Sorry for the interruption. Kaninga equation, somehow this is one of the limitations of digital transmission, no? Fundamental limit of digital transmission, right? So what are the other limitations? So most of the time, if you are practicing engineers in this field, as what I've pointed out way back, dili naman gid ang inyong i-handle, no? Dili naman yun necessarily nga napata sa design level, no? The design of modulation schemes or the invention of a new digital transmission process, dili naman ni ana. But it's the systems, sa systems point of view na nga handling of digital communication. So when nata saan nga field, these are the design objectives and design constraints that are present, no, or dapat ato i-consider. Number one, it doesn't mean nga let's say for example, the design objective is maximize transition rate. Ang iyahang design constraint is the Shannon capacity theorem, no. Gilist down lang ni tanan, no. Dili niya one versus the other, but these are some of the design objectives na ma-encounter nato as practicing communications engineers, and these are the constraints or factors nato i-consider, no? So I'll just go over some of the important design objectives. Let's say, for example, number one, the most primary of it is the transmission rate. So it's best to, of course, to maximize transmission rate, to minimize bit error rate, BER. I mentioned this kanina. Minimize transmit power, okay? Maximize signal strength, minimize noise, minimize jitter, minimize overall delay, maximize system capacity, okay? And of course, even as engineers, i-consider gyapon ang costs, no? So dapat ma-minimize ang system cost and usage fee while maximizing system utilization. So what are the design constraints? Mathematically speaking, most of it is this one, no? The Shannon capacity theorem, kato equation nga atong i-describe just a previous slide ago. The Nyquist theoretical minimum bandwidth, okay? Entropy. So these are physical mathematical constraints. Government regulations, kani. Sa hindi kaya nato ni siya gina-mind, but this is very important. Now, what are the regulations and rules nga gi-impose sa government sa isa ka particular area or country or city baka or state? Another constraint would be technological limitation. Na-invent na ba ang technology that is capable of having that transmission rate? Okay? Laws of nature. Okay, laws of nature. Medyo physical ni siya. This is what I've said earlier, multipath fading. No? Dili gini malikayan ang pag-fade sa signal due to distance. Ionospheric propagation. Kani, important po, de jure and de facto standards, the standards set by the IEEE, ISO,
such as Bluetooth, Wi-Fi, so on and so forth. So dagag considerations, no? Dagag considerations na dapat nato mahibalaan when we design not only digital communication systems but electronic systems in general. Okay? Even electronic, no, or microelectronic systems, naman nga po yung mga de facto standards nga gisat ang IEEE. Okay? Sometimes dili ta allowed mag-design og iana nga device for a particular system na kita lang nagbuot-buot, no? So na yung mga governing bodies involved. So dili ganin siya public nga governing bodies kaning IEEE and ISO. And so on and so forth. Market considerations, upgrade requirement, maintainability. There's also what we call as disposal requirement, no? Dapat na ay system nga in place once na reach na sa device ang iyahang life cycle or lifespan. Just like the computers karon, once na reach na nila ilahang maximum use, kung sa mga disposal systems ang magkuan ana, no, mag-handle. So these are just the few yet numerous design constraints nga atong ma-encounter as practicing engineers. Usay man god sa school, no, while tuon pa taog ECE, ang mga constraints pa nga atong mostly ma-encounter are the physical constraints pa lang or mathematical constraints. Wala pang mga rules and laws and whatnot. Okay. Any questions? That ends our discussion on the fundamentals to digital communication.